Entonces, vamos a ver más accessories de ropa. So, clothing accessories, 2. Dos. Muy bien. So, ring, anillo. Anillo. Brooch, brooche. Brooche. And badge, insignia. So, let's get like a ring. There we are. Ring. Anillo. Muy bien. And let's try badge. Badge. Badge in a way. Not quite, but it's enough of a badge. Insignia. Muy bien. And cufflinks. Gemelos. Not quite, but when you go... Cuando tienes mangas largas, necesitas gemelos, necesitas cufflinks para brochar tu manga. Abrochar tu manga. Entonces, reloj. Reloj. Watch. Watch. There we are. Watch. Watch. And handkerchief. So, pañuelo. Pañuelo. Handkerchief. Oh, here we are. Handkerchief. Perfect. Look at that. Pañuelo. Handkerchief. And bow tie. Pajarita. Pajarita. Yes. Bow tie. Exactly. Bow tie. Bow tie. Let's try that. Bow tie. Yes. Very good. Bow tie. Un tipo de corbata. Un corbata más elegante, generalmente. And umbrella. Paraguas. Umbrella. There we are. Umbrella. Paraguas. Para la lluvia. And Alice band. Band Alisa. Or Alice. Alice. So it's like para pelo largo. Let's try band. Not quite. So along here. Aquí. Aquí. Yeah. There's más o menos. Solo aquí. Solo esta. Solo como esta. Just like that. Para aquí. Para tu pelo. Muy bien. And lentes. Glasses. Tengo lentes. Lentes. And sunglasses. Lentes del sol. Lentes de sol. Lentes de sol. So let's have a look. Sun. Glasses. Oh, perfect. Yeah, here we are. Lentes de sol. Tengo 3 lentes de sol. And wallet. Wallet. Not quite. Okay, it is billetera. 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 Un bolso. Bolso para dinero. Y tarjetas de crédito. Oops, wrong one. Very good. And purse. Bolso. Bolso. Los hombres usan wallets. Las mujeres usan purses. Purse. Here we are. Purse. Purse. No, not that one. These two definitely. Purse. Yeah, there we are. Aquí tienes. Purse. Aquí tienes. So, entonces, ring, brooch, badge, cufflinks, watch, handkerchief, bow tie, umbrella, Alice band, glasses, sunglasses, wallet, and purse. Okay, why? Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook, Telegram, y también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.